কখনো কি নোকিয়া ফোন থেকে আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনে কাস্ট করার চেষ্টা করেছেন? কোনো সমস্যায় পড়েছেন কি? এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে নোকিয়া স্ক্রিন থেকে আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনে কাস্ট করতে হয়। প্রথমে আপনার ফোন এবং কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কে কানেক্ট করতে হবে। এটা করার পর আপনার পিসি থেকে অ্যাকশন সেন্টার ওপেন করুন। তারপর কানেক্ট বাটনে ক্লিক করুন। নিচের দিকে প্রজেক্টিং টু দিস পিসিতে ক্লিক করুন। প্রথম ড্রপডাউন মেনু থেকে সিলেক্ট করুন অ্যাভেলেবল এভরিহোয়ার। দ্বিতীয় ড্রপডাউন মেনু থেকে ফার্স্ট টাইম অনলি। তৃতীয়টা নেভার। এখন আপনার পিসিতে সমস্ত কাজ করা হয়ে গেছে। এবার আপনার ফোন থেকে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন মিরাকাস্ট। মিরাকাস্টটি ওপেন করুন। কানেক্ট বাটনে ট্যাপ করুন। আপনি আপনার পিসি নেম ওয়্যারলেস ডিসপ্লে হিসাবে দেখতে পারবেন। ওটার ওপর ট্যাপ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফোন স্ক্রিন আপনার পিসি স্ক্রিনে দেখতে পাবেন। If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe. ডিসকানেক্ট করার জন্য আবার মিরাকাস্টটি ওপেন করুন এবং কানেক্ট বাটনে ট্যাপ করুন। পিসি নেমে ট্যাপ করুন এবং ডিসকানেক্ট করুন। এখন মজার বিষয়টি হলো এবার আপনি মিরাকাস্ট অ্যাপ আনইনস্টল করতে পারেন। এবং আপনার ফোনের নোটিফিকেশন প্যানেলটি বের করে ওখানে কাস্ট আইকনে ট্যাপ করুন। আপনার ওয়্যারলেস ডিসপ্লেগুলো ওখানে দেখা যাবে। তাদের সাথে কানেক্ট করতে শুধুমাত্র নামের ওপর ট্যাপ করুন। এটা খুবই সহজ ছিল, তাই না? যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন। আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন হন তবে সাবস্ক্রাইব করুন এবং কোনো আপডেট মিস করবেন না।